Galatians 3:13. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்களாக்கி மீட்டுக்கொண்டார். நம்ம ஜென்டைல்ஸ், நம்ம யூதர்கள் இல்லை. We are Gentiles, we are not Jews. ஸோ நமக்கு என்ன உடன்படிக்கை தரப்படவில்லை? What covenant was not given to us? நியாயப்பிரமாணம் நமக்கு கொடுக்கப்படல. The covenant of law was not given to us. நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபங்களுக்கு நீங்களாக்குறத பத்தி போடல, நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நீங்களாக்குறத பத்தி போட்டிருக்காரு. It's not talking about taking you off of the curses of the law. It's talking you about taking you off of the curse of the law. So நமக்கு என்ன நியாயப்பிரமாணமே கொடுக்கப்படல, நமக்கு என்ன நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபம்? So why does it matter to us? I mean, the law was not given to us. So what curse do we have? பாத்தீங்கன்னா ஏதேன் தோட்டத்துல ரெண்டு மேட்டர் வைக்கிறாரு, ரெண்டு மரம். என்னது? ஜீவ விருட்சத்தின் மரம், நன்மை தீமையின் மரம். God kept two trees in the Garden of Eden. One is the tree of life and the other is the tree of knowledge of good and evil. So ஒன்னு நீங்க ஜீவன்ல வாழ்றது, இன்னொன்னு நன்மை தீமையின் அறிவுல வாழ்றது. One is you living in life and the other is living through the knowledge of good and evil. அந்த நன்மை தீமையின் அறிவை எடுத்த உடனே அவன் எதுல இருந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆயிட்டான்? ஜீவன்ல இருந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆயிட்டான். The moment he took part of the knowledge of good and evil, he was disconnect from life. ஸோ ஜீவன்ல இருந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆயிட்டு, ஆனா ஜீவனுடைய ஃப்ரூட்டை என்ன பண்ண ட்ரை பண்றான்? அனுபவிக்க ட்ரை பண்றான். இப்போ அவன் என்ன பண்றது? அதை எப்படி அனுபவிக்கணும்? முக்கணும், முயற்சிக்கணும். ஈஸியா அப்படியே அப்படி அனுபவிச்சுட்டு இருந்த மேட்ரை இப்போ கார்டன்ல இருந்து அவர் வெளியே வந்த உடனே ஒரு பிரெட் சாப்பிட்றதுக்கு அவர் என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கு? உசுரை லிட்டரலா விட வேண்டியது இருக்கு. ஏன் உசுரை விட வேண்டியது இருக்குன்னா, எதுல இருந்து ஆப்ரேட் பண்றதுக்காக அவனை வச்சிருந்தாரு? ஜீவன்ல இருந்து ஆப்ரேட் பண்றதுக்காக வச்சிருந்தாரு. ஜீவன்ல இருந்து ஆப்ரேட் பண்ணாம அவன் எதை சூஸ் பண்ணிட்டான்? நன்மை தீமையின் அறிவுல இருந்து நான் ஆப்ரேட் பண்றேன், அறிவுல இருந்து ஆப்ரேட் பண்றேன்னு உடனே சரி அறிவை வச்சு வாழ்ந்து பாருப்பா அப்படின்னு விட்ட உடனே அவன் எப்படி ஆயிட்டான்? அப்படின்னு ஆயிட்டான். பக்கத்துல பாருங்களேன், இப்படி ஆயிட்டான். Now man, the moment he got disconnected from life, now he's trying to get the same outcome, same fruit that life would give, and for him to get that same fruit, he is having to strive and he's having to lay down his life. He's having to put down his blood, his sweat, his hard work and everything into it just to get a loaf of bread. And earlier while he was operating in life, it was something that was so easy, so blissful, so effortless for him. Now it feels so much of effort. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லு, மேரேஜ் வேலை, திருமணம் வேலை. இது ரெண்டும் கார்டனுக்காக டிசைன் பண்ணப்பட்டது. Your marriage and your job, these both were designed for the garden. கார்டனுக்கு வெளியில இது ரெண்டத்தையும் நீ ட்ரை பண்ணன்னு வச்சுக்கோவேன். Now if you're trying both of these outside the garden, you go into striving. கார்டன்ல இருந்து இது ரெண்டும் நீ இதை அனுபவிக்கிறது பேரு தான் the blessing, அதுதான் லைஃப். Now you living in the garden and experiencing both of this, marriage and your job, that is the life of the blessing. ஸோ அந்த நன்மை தீமையின் அறிவில் இருந்து வாழ்ற வாழ்க்கை இருக்கு பாருங்களேன், அதுதான் சாபம். அதைத்தான் ஆண்டவர் அன்னைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. உன் நிமித்தம் பூமி சபிக்கப்பட்டிருக்கும், இனிமேல் நீ இப்படி கஷ்டப்படுவ, அப்படி கஷ்டப்படுவ, மேரேஜில் கஷ்டப்படுவ, பேரண்டிங்கில் கஷ்டப்படுவ, இதில் கஷ்டப்படுவ, எல்லாத்துலேயும் நீ எதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணுமோ அது எல்லாத்துலேயுமே நீ என்ன படுவ? கஷ்டப்படுவ. ஏன்னா நீ புரியுதுங்களா? ஸோ கர்ஸ்ன்றது ஆண்டவர் ஒவ்வொன்றா கொடுக்குற கர்ஸ் இல்லை, நீ டிசைனுக்கு வெளியில போய் கஷ்டப்படுறது பேர் தான் என்னது? கர்ஸ். Now when he is trying to work out of the knowledge of good and evil, everything that he is trying to do is so painful, and that is what God is calling as the curses. Now he said that you would work with the toil and you will have to drop your sweat, and the curse is the ground for your sake and everything. All of these things God is saying, not because God wants to curse him, saying, I curse you with this, curse you with that. No, but because you trying to operate out of your design, everything, your life feels cursed.
நீ ஜீவனுக்காக படைக்கப்பட்டிருக்க. You are created for life. the blessingக்காக படைக்கப்பட்டிருக்க. You are created for the blessing. அதுல ஆபரேட் பண்ணாம When you're not operating in that, அந்த சர்க்கிள்ல இருந்து வெளியில ஆபரேட் பண்ணி, and when you're operating out of that circle, ஆனா அதோடைய கார்டனோட ரிசல்ட் எப்படியாவது நம்ம என்ன செய்யணும், அனுபவிக்கணும். நீ ட்ரை பண்றது தான் என்னது, cursed life. and when you're trying to experience the same results of the garden outside through this, that is cursed life. Deuteronomy 30, I call heaven and earth as witnesses today against you that I have set before you life and death, blessing and curse. Therefore, choose life that you and your descendants may live. கார்டன்ல கொடுத்த ஆப்ஷன் லைஃப், டெத், அதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் என்னது, blessing, curse. Now the options that was given in the garden, life and death, the other name for it both respectively is blessing and curse. உனக்கு முன்னாடி என்ன வச்சிருக்கேன், ஜீவனை வச்சிருக்கேன், மரணத்தை வச்சிருக்கேன், ஆசீர்வாதம் வச்சிருக்கேன், சாபத்தை வச்சிருக்கேன். எதை சூஸ் பண்ணு, ஜீவனை சூஸ் பண்ணு. He says, பக்கத்துல சொல்லு, ஆசீர்வாதத்தை சூஸ் பண்ணு. He says, I have kept before you life and death, I have kept before you blessing and curse. So choose life. So you have to choose life. We started with Galatians 3:13. கலாத்தியர் 3:13 ஆரம்பிச்சோம். The whole world, because of Adam's choice, they partook of knowledge of good and evil, which is nothing but death, which made them live the cursed life. முழு உலகமும் ஆதாமுடைய தீர்மானத்துல அவன் நன்மை தீமை அறித்தக்க கனியை புசித்தனால, வேற எதுவுமே இல்ல, அது மரணத்தை புசித்தனால அவன் சாபத்தின் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருந்தான். அதுல பங்காயிருச்சு மொத்த உலகமும். In that track, he is maintaining in the track. அப்படியே அந்த ட்ராக்ல போய்கிட்டு இருக்கும்போது Noah, வராப்ல, Abraham, அப்ராம், Isaac, ஈசாக்கு, Jacob. யாக்கோபு. No, he is maintaining a track and creating a bubble within the cursed life called the blessing. அப்ப அப்படி ஒரு ட்ராக்கை மெயின்டைன் பண்ணி இந்த கர்ஸ்ட் லைஃப்குள்ள வாழ்றவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு பபுளை கிரியேட் பண்ணி இவங்களை மட்டும் த பிளெஸிங்னு ஒரு பிளெஸிங்ல பாதுகாக்கிறார். They don't have a separate garden right now. இவங்களுக்கு ஒரு தனி கார்டன்லாம் கிடையாது. They are living in the same world where everybody is living. மத்த எல்லாரும் வாழ்ற அதே உலகத்தை தான் இவங்களும் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. But they are living in a bubble called the blessing. ஆனா அவங்கள சுத்தி சூழ்ந்து இருக்கிறது ஒரு பபுள், த பிளெஸிங் அதுக்கு பேர். But the entire Gentile world is still in the curse of the knowledge of good and evil. ஆனா மொத்த ஜென்டைல் வேர்ல்டும் இந்த நன்மை தீமை அறியத்தக்க கனியின் விளைவா வந்த சாபத்துல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க. Good and evil is nothing but law. இந்த நன்மை தீமை அப்படிங்கிறது வேற எதுவும் கிடையாது, அதுதான் நியாயப்பிரமாணம். The knowledge of good and evil is nothing but law. Law tells you what is good and what is evil. நன்மை தீமை அறியறதுக்கான அறிவுங்கிறது அது நியாயப்பிரமாணம் பண்ற வேலை தான். நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு அதுதான் சொல்லி கொடுக்குது. So now Galatians 3:13 says, கலாத்தியர் 3:13 சொல்லுது, he hung on a tree. Cursed is every man who hangs on a tree. மரத்தில் தொங்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன். Why? ஏன்? 14. Put 3:13 and 14 together. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree, that the blessing of Abraham, look at here, so that the blessing of Abraham might come upon the Gentile. So the bubble of the blessing got expanded through the work of Jesus on the cross. இந்த த பிளெஸிங் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த பபுள் மொத்த புறஜாதியான மொத்த உலகத்துக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆனது எப்போ அப்படின்னா சிலுவையில இயேசு செய்த செயலினால். So now life is swallowing up the curse. இப்போ ஜீவன் இந்த சாபத்தை விழுங்கிட்டு இருக்கு.
That's what the gospel living is. அதுதான் சுவிசேஷத்தை வாழ்வது. ஜோசஃபோடைய 10 brothers. They are Joseph's 10 brothers. இவங்களுக்கு யாரை பிடிக்காது? இவரை பிடிக்காது. They don't like Joseph. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லு, பேரண்டிங் ரொம்ப முக்கியம். Parenting is very, very important. லவருக்கு பிறந்த பிள்ளை. லவருக்கு பிறந்த பிள்ளைனால அவன் ஹார்ட்ல என்ன பண்ணிட்டான்னா, த பிளெஸிங்கை யாருக்கு ரிசர்வ் பண்ணிட்டான்? இவனுக்கு ரிசர்வ் பண்ணிட்டான். He has that little child is born to that lover, and in his heart he has reserved the blessing for this kid. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லு, த பிளெஸிங் கவர்னன்ட் ரொம்ப முக்கியம். The blessing covenant is very important. ஆனா உன் ஹார்ட் ஹீலிங் அதை விட ரொம்ப முக்கியம். Your heart healing is more important than that. த பிளெஸிங் கவர்னன்ட்ல இருந்தாலும் ஜேக்கபுடைய ஹார்ட் என்ன ஆகல? ஹீல்டா இல்லாதனால இவனுங்க கூட அவனுக்கு என்ன செய்ய முடியல? ஒரு ரிலேஷன்ஷிப், ஒரு கனெக்ஷனே உண்டாகல. Because though Jacob was in the blessing covenant, since his heart was not healed, he was not able to build a relationship with the first few children of his. அவன் ஹீல்டா இருந்து இந்த 10 பேரையுமே தி பிளெஸிங்க்கு ரெடி பண்ணியிருந்தான்னா என்ன நடந்திருக்கும்னு யோசிச்சு பாரு. Now think about it. Think if he had been healed and if he had prepared all of his 10 children for the blessing, how would their life would have looked like? இன்ஃபேக்ட் இந்த 10ல யார் இருக்கா? யூதாவே இருக்கார். Now in this 10 there's also Judah. யூதால தான் யார் வரப்போறா? இயேசுவே வரப்போறாரு. Jesus himself is going to come in that tribe of Judah. யூதா வாழ்க்கை அதுக்கு மேல அது ஒன்றும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்காப்புல யூதா. Judah's life is another tragedy. எல்லாமே என்ன இஷ்யூ? பேரண்டிங் இஷ்யூ. What is the issue over there? Parenting issue. சொல்லு, blessing covenant இருக்கு. You have the blessing covenant. ஆனா உன் ஹார்ட் ஹீலிங் ரொம்ப முக்கியம். But your heart healing is very important. ஹார்ட் ஹீலிங் இல்லைன்னு வச்சுக்கோவேன், அந்த கவர்னன்ட் ரியாலிட்டிஸ் இருந்துமே, ஸோ அவங்க அந்த அப்பானால யார் காயப்படுறா? இந்த 10 பேரும் காயப்படுறானுங்க. இந்த 10 பேர் காயப்படுறான். இவனோ தூக்கி வச்சு கொஞ்சிட்டே இருக்காரு. இவனுக்கு அப்படியே எரியுது. Now because this father doesn't have heart healing got it right, everybody else, all his 10 children are getting hurt by it. He's going and caressing his one son, and then all the other 10 are getting irritated. இவனுக்கு புது சட்டை, getting him a new robe, கலர் சட்டை, colorful shirt for him, அதை போட்டுட்டு இவனுக்கு முன்னாடி இப்படியே, and he is dancing in front of them. ஒரு ட்ரீம் 2 ட்ரீம் இல்ல, டெய்லி ஒரு ட்ரீம் வந்துரும் தலைவருக்கு. Not one dream or 2 dreams, every day he has a dream. ஏன்னா ஒரு ட்ரீம் வந்தா இரிட்டேட் ஆவானுங்களா? Because with one dream they can't be irritated, right? டெய்லி ஏதாவது ஒரு ட்ரீம் பார்த்தேன், இதை பார்த்தேன், அதை பார்த்தேன்ட்டே சொல்லிட்டே இருக்கிறது. Daily he comes and says, I saw this dream, I saw that dream, and this, that. போக போக ட்ரீம் கொஞ்சம் மாறிட்டே வருது. Now slowly the dreams, the storyline is changing. கடைசியில ட்ரீம்ல யார் வந்துடுறா? Now then who comes in the dream? இவனும் வந்துடுறாங்க. All the 10 brothers come. உங்களையும் பார்த்தேன் ட்ரீம்லன்றான். He's like, I saw you also in the dream. நீங்க எல்லாரும் எனக்கு முன்னாடி இப்படி இருக்கீங்கன்றான். And all of you were bowing down in front of me, saying. அவ்வளவுதான், இவனுக்கு முடிஞ்சு போச்சு. They are all very irritated now. பொட்டிச்சு இவனை உருகிடா அப்படின்னு உரிச்சாச்சு. We're going to close this chapter and then they take him away. ஜேக்கப் ஹார்ட்டும் ஹீலா இல்ல. Jacob's heart is not healed. இவனுக்கு ஹார்ட்டும் ஹீலா இல்ல. These guys, their heart is not healed. இவனுக்கும் the blessing covenant இருக்கு. Even they have the blessing covenant. ஜேக்கப்ல இருந்து வருது. From Jacob it has come. ஆனா But இவங்க எல்லாம் இவனை இப்படி ட்ரீட் பண்ணாலும் இவன் ஹார்ட்டை பாதுகாக்க இவன் கத்துக்கிறான். though all of these people were treating him like that, he learned how to protect his heart. இவனுங்க அன்ஹீல்டு ஹார்ட்ல இருந்து எதை பண்ணாலும் அதை பர்சனலா எடுக்காம என்ன பண்ணிக்கிறான்? தான் ஹார்ட்டை நல்லா சொல்லுங்க. ஹார்ட் ஹீலிங் ரொம்ப முக்கியம். Whatever these people do from their unhealed hearts, he knows how to protect his heart and not take it personally. That's why heart healing is very important. So, but the blessing covenant உடைய manifestation எங்க போயிடுச்சு? இங்க போயிடுச்சு. Now the manifestation of the blessing covenant has gone to Joseph. So இவனுங்க இவனை குழியில தள்ளி விட்டுறானுங்க. Now these guys push him into the pit. இப்ப இவதான் பிரதர்ஸ், இவன் இவனை போத்திபாரா வச்சுக்கோ, இவரை பார்வோன் ராஜாவா வச்சுக்கோ, இவர் இஸ்மாயில்
இல்ல ஒரு பெரிய பிசினஸ்மேன். This is a businessman that comes from the line of Ishmael. இப்போ இவனுங்க ரெண்டு பேரும் பிளான் பண்ணி இவனை என்ன பண்ணிடுறானுங்க, குழிக்குள்ள போட்டுறானுங்க. Now these brothers planned together and put him in the pit. ட்ரெஸ்ஸை உரிச்சு விட்டானுங்க. They removed his robe. இவரு வந்து ஒரு பெரிய பிசினஸ்மேன். This is a rich businessman. இவரும் கவர்னன்ட்ல தான் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காரு, சைடுல வந்த கவர்னன்ட். He is also operating in the covenant, but it's a side covenant, side quest. இஸ்மேலை நான் ஆசீர்வதிப்பேன், அவன் மேட்டரை விடு அப்படின்ட்டார் ஆபிரகாம்ட்ட. நீ God said to Abraham, hey, I'll bless Ishmael, you don't worry about him. பிசினஸ் ரிலேட்டடா எங்க போயிட்டு இருக்காப்ல, ஈஜிப்டுக்கு போயிட்டு இருக்காப்ல. கரெக்டா இந்த குழியை கிராஸ் பண்ணும்போது பிரேக் டவுன் ஆயிருது வண்டி. He's going for a business deal toward Egypt, and then while crossing this pit, his vehicle got broke down. உடனே ஒரு அண்ணன் வந்து இவனை கொன்றுவானுங்கன்னு தெரியுது. உடனே ஒரு அண்ணன் மாத்திரம் இவனை கொல்லக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறனால இவன் என்ன பண்றான், தூக்கிட்டு போய் எப்பா இவரு நீங்க கொஞ்சம் காசை வாங்கிட்டு அனுப்பி விட்டுறான். Now this brother alone wants to save his life because he knows other brothers will kill him. So he says, hey, you just take this guy as your slave and you just give some money. இப்படி காசோட ஒரு பிசினஸ் மேனை அங்க வர வைக்கிறது குழியில இருக்கிற இவன் மேல இருக்கிற the blessing. Sending a businessman with money near that pit over there in that moment is the power of the blessing that is on him. இவன்ட்ட இருந்து சட்டைய உருவலாம், You can remove the shirt out of him, ஆனா the blessing உருவ முடியாது. but you cannot remove the blessing from his life. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லு, உன்ட்ட இருந்து வேலையை உருவிடலாமா இருக்கும், They can probably remove your job. உன்ட்ட இருந்து காரை உருவிடலாமா இருக்கும், They can remove your car. உன்ட்ட இருந்து ஏதோ டாக்குமெண்ட்டை உருவிடலாமா They இருக்கும், can remove a document from your hand. உன்ட்ட இருந்து விசா உருவிடலாமா They இருக்கும். can probably remove the visa out of your ஆனா hand. எதை உருவ முடியாது, But what they cannot remove, உன் மேல இருக்கிற the blessing எவனாலையும் தொட முடியாது. the blessing upon your life, nobody can touch it. இவன் குழிக்குள்ள தான் இருக்கான், Now this guy is still in the pit, இவனுக்கே தெரியாம, even without him knowing, இவனுங்களுக்கும் தெரியாம even without these guys who threw him knowing, the blessing ஆப்ரேட் ஆயிட்டே இருக்கு. the blessing is continuously operating மேட்டர்லாம் மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கு. and things are moving around. சோ இப்போ இவரை கூட்டிட்டாச்சு, And now he's taken up இவர்கிட்ட போறாரு, and he is taking him to Egypt. போய் நிறுத்திட்டாப்ல ஏகப்பட்ட ஸ்லேவ்ஸ். And he's standing in the slave market now. போத்திபார் வராரு ஸ்லேவ் வாங்குறதுக்கு. Now Potiphar is coming to buy slaves. அப்படியே ஒவ்வொரு ஸ்லேவா செக் பண்றாப்ல. He's looking at each slave. ஒவ்வொரு ஸ்லேவா செக் பண்ணும்போது Looking at each slave, இந்த ஸ்லேவை மாத்திரம் பார்க்கும் பொழுது whenever he sees this slave, இவரை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போகணும்ன்ற ஒரு ஃபீலிங் அவருக்கு வருது. there is a feeling that he is having, oh, I need to take this guy to my house. மத்த ஸ்லேவ் எல்லாம் வந்து சரி நீ வந்து இங்க போயிரு, பண்ணி மேய்க்க போயிரு, நீ வந்து இதுக்கு போயிரு, நீ வந்து சுகர் கேன் ஃபீல்டுக்கு போயிரு அப்படின்னு அனுப்பிவிட்டாப்ல. Now all the other slaves, he's thinking, hey, you go take care of the pigs, you go take care of the sugar cane field, you go do this. But this slave, when he sees, உனக்கு என்னப்பா தெரியும்னு கேக்குறாப்ல. he's asking, what do you know? He's dancing and showing. இதை தவிர பெருசா இவருக்கு எதுவும் ஸ்கில் செட் இல்ல அப்போதைக்கு. Apart from this, he doesn't have much of skill set up at that point in time. ஆனா இவனை பார்த்தோன்னே இவருக்கு ஃபீலிங் என்ன வருது, Now he has a feeling, எங்க கூட்டு போகணும்னு வருது, வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போகணும். I have to take this guy to my house. வீட்டுக்கு கூட்டு போகணும். And he's taking him to his house. வீட்டுக்கு கூட்டு போனோடனே When he goes to his house, வசனம் சொல்லுது, the scripture says, கர்த்தர் யோசேப்போடு, the Lord was with Joseph. the blessing covenant, the blessing covenant, the blessing covenant என்னன்னா உன்னை விட்டு விலகாத ஒரு பிரசன்னம், அதுதான் the blessing covenant. வசனம் போடுங்க. When I say the blessing covenant, what do I mean by it is a presence that never leaves your side. The Lord was with Joseph and he was a successful man and he was in the house of his master the Egyptian. கர்த்தர் யோசேப்போடே இருந்தார், அவன் காரிய சித்தியுள்ளவனானான், அவன் எகிப்தியனாகிய தன் எஜமானுடைய வீட்டிலே இருந்தான். கர்த்தர் அவனோட இருக்கிறார் என்றும் அவன் செய்கிற யாவையும் கர்த்தர். இவர் யாரு, கட்டிங்க பார்த்தாலே யாரு இவரு, இவருக்கும் யாருக்கும் சம்மந்தம் இல்லை, கர்த்தருக்கும். கர்த்தர்னா கர்பர்மா அந்த மாதிரி, இவனுக்கும் கர்த்தருக்கு எந்த சம்மந்தம் கிடையாது. ஆனா யோசேப்பை பார்த்த உடனே இவனுக்கு கர்த்தரை பத்தி தெரியுது, கர்த்தர் இருக்கார்பா. And his master saw that the Lord was with him and that the Lord made all he did to prosper in his hand.
Put it in English, 39:3. His master saw that the Lord was, and that the Lord made all he did to prosper in his hand. எதை இவன் கையில கொடுத்தாலும் சூப்பரா பண்ணிடுறான். Whatever he gives into his hand, he just aces it so well. The blessing இருக்கனால, And because the blessing is there, தெரியாத மேட்டர் கையில கொடுத்தாலும், even if you give him something he doesn't know about, ரொம்ப வருஷம் அதுல தெரிஞ்சவன் பண்றத காட்டிலும் பெட்டரா பண்றான். he's doing it better than someone who has expertise for many years in that exact subject. அதுதான் the blessing. That is the blessing. So Joseph found favor in his sight and served him. Then he made him overseer of his house. So it was from the time he had made him the overseer on all that, the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake, and the blessing of the Lord was on all that he had in the house and in the field. இவன் ஹவுஸ்லயும் இவன் ஃபீல்ட்லயும் தி பிளெஸிங் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சான். ஏன்னா இவனை வீட்டில் வச்சு சோறு போட்டனால. Now this guy's house and his field, the blessing started operating because he got Joseph in his house and started feeding him food. So much so, இவன் ஒய்ஃபுக்கு தெரியுது இத்தனை வருஷம் ஏகப்பட்ட ஸ்லேவ் இது கொண்டு வந்திருக்கு, இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு யாருக்கு தெரியுது? ஒய்ஃபுக்கு தெரியுது. To the extent that this guy's wife is able to notice and see that many slaves this guy has brought, but this one is very different. உடனே போத்திபார் மனைவி அப்படியே பாக்குது. So now Potiphar's wife is looking at him. இவன்ட்ட தான் ஏதோ மேட்டர் இருக்கு. Oh, this guy has something with him. சரி இவனை பிடிப்போம். Let's catch hold of him. அப்படின்ட்டு பிடிக்குது. And go and catches him. திரும்ப அடுத்து ட்ரெஸ்ஸை விட்டுட்டு போறான். இவன் ட்ரெஸ்ஸை விட்டுட்டு போறதான் இவனுடைய காரியங்க. Again he is leaving his cloak, leaving his robe and running. His story is all about leaving his robe and running. இவன் வந்து எப்பா ட்ரெஸ்ஸை இழந்துடலாம், எதை இழக்க முடியாது? The blessing நான் இழந்துடக்கூடாது. He is very congruent on one thing, saying, I can lose my clothes, but I cannot lose the blessing. அப்படின்ட்டு ஓடிடுறான். He runs off. ஆனா இந்த அம்மா வந்து போட்டு தந்துருது இவர்கிட்ட. Now this lady goes and makes false stories about Joseph. இவனை கூட்டு வந்து என்ன இது பண்ணியே அப்படின்ன உடனே இவனுக்கு என்ன பண்ணன்னு தெரியாம இவனை கூட்டிட்டு போய் ஜெயிலர்கிட்ட கொடுத்துட்டான். Now he doesn't know what to do, and he gave the Joseph to the jailer. இப்போ இவன் ஜெயிலில் இருக்கான். And he is in jail. ஜெயிலில் இருந்தா இவன் எப்படி ஆசீர்வதிக்கப்பட்டானோ அதே மாதிரி ஜெயிலோட அட்மாஸ்பியரே மாறிடுச்சு. Now when he was put in prison, how Potiphar was so blessed because of Joseph, now the atmosphere of the prison changed. ஜெயிலர் சொல்றாரு, எப்பா நீ வரக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என் வாழ்க்கையே வெறுத்து இருந்தேன்ப்பா, இப்போ வந்த பிறகு இது ரொம்ப நல்ல வேலை மாதிரி எனக்கு தெரியுதுன்ற மாதிரி ஆயிட்டான். Now the jailer is saying like, man, until you came here, I was just hating my entire life. Now it feels like I'm having the best job in the world. இவன்ட்ட எல்லா பொறுப்பும் இவன்ட்ட கொடுத்துட்டான். And he gave all his job and his responsibilities to this prisoner. இவன் யாரு? அக்யூஸ்ட். Now this is a prisoner, he's an accused. இவரு பொறுப்பெல்லாம் அக்யூஸ்ட கொடுத்துட்டு இவரு பேசாம தூங்க போயிட்டான். Now he is the jailer, he gave all his responsibility to the accused and then he went to sleep. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லு, the blessing உனக்கே தெரியாம ஆபரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். The blessing will keep working even without you knowing it. அங்க இருந்து இவன்ட்ட தள்ளு, நீ அப்படியே புடி, அப்படியே தள்ளு ஒரு தள்ளு, அப்படி ஒரு தள்ளு சொல்லு, எல்லாரும் தள்ளாம இருக்கும், நீ இங்கிட்ட அங்கிட்ட தள்ளப்படலா இருக்கும். Probably everyone is pushing you around and you're being pushed around here and there. உன்னை இப்படி தள்ளலாம், அப்படி தள்ளலாம், இங்கிட்டு தள்ளலாம், அங்கிட்டு தள்ளாம இருக்கும். ஆனா the blessing உன்கிட்ட இருந்து தள்ள முடியாது. They can push you to the left, to the right, to every single direction, but they cannot take the blessing out of your life. ஒரு ட்ரீம் வந்துச்சு. Pharaoh had a dream. 7 மாடு, 7 cows, நல்லா புசு புசுன்னு இருக்கு. fattened cows. ஒல்லி மாடு வந்து 7 புசு புசுன்னு மாடை சாப்பிட்டுருது. And then there are 7 thin cows which come and eats of the 7 fattened cows. சாப்பிட்ட பிறகு எப்படி தான் இருந்தது? அப்படியே தான் இருந்துச்சு. 7 thin cows came and ate of 7 fattened cows and it still is looking thin. இப்போ இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்றாரு. Now he is asking to explain this. எவன் வேணும் இன்னொரு இன்டர்பிரேஷன் கொடுக்குறான். இன்டர்பிரேஷன் தப்புன்னு மாத்திரம் தெரியுது, ஆனா இவருக்கு என்ன இன்டர்பிரேஷன் தெரிய மாட்டேங்குது. Now so many people are giving multiple interpretations. Only thing this guy knows is the interpretation is wrong, but he doesn't know what is the actual interpretation of this dream. இவன் வந்து சம்மதமே இல்லாத ஒரு இன்டர்பிரேஷன் கொடுக்குறான். 7 வருஷங்க
மாடுன்றது வருஷம் அப்படின்றான். மாடுன்றது வருஷமா அப்படின்னு தானே கேட்டிருக்கணும். கரெக்ட் அப்படின்றாப்ல. Now, this guy comes and gives a random interpretation that doesn't even seems relatable in any way. He's saying cows represent years, and he should have basically asked, cows to years, how did you make that match? Instead, he says, you are right, whatever you're saying is right. சொல்றதெல்லாம் கரெக்ட்ன்றான். He's saying, whatever you say is right. கரெக்ட்னு சொல்லிட்டு எதை கழட்டி கொடுத்துட்டாப்ல? After saying all of this, what he does? ரிங்க கழட்டி கொடுத்துட்டாப்ல. Remove his signet ring and give it to him. கொடுத்துட்டு இங்க பாரு எனக்குன்னு இருக்கிறது அந்த சேர் மாத்திரம் தான் அப்படின்றாப்ல. He's saying, what I have is only the chair right now. சேர் மாத்திரம் தான் எனக்கு, மீதி எல்லாம் உன் கண்ட்ரோல் தான்ன்ற. Only the chair is mine, everything else is your control, he said. இதெல்லாம் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு சீன்லயும் இவன் குழியில கிடக்கும் போது ஆபிரகாம் பார்த்திருப்பாரா இருக்கு. ஆண்டவர் என்ன பக்கத்துல பா சொல்லு. எல்லா மேட்டர்லயும் யாருக்கு உண்மையா இருக்காராம்? ஆபிரகாம். In each of the scenes that he came through, each of the situation he came through, probably while he was still in the pit, Abraham was looking at God and like, Lord, what is happening? And then God will be like, I'll take care. Because in every situation, he is true, he is faithful to the covenant he made with Abraham. எகிப்து ஃபுல்லா ஃபேமின் பரவிருச்சு. Throughout all the Egypt, the famine has spread out. ஆனா யோசேப்பு நிமித்தம், But because of Joseph, யாக்கோபும் செட்டப் 70 பேரும் வந்து இருந்த இடத்த கோஷன்ல மாத்திரம் எப்படி இருந்தான்? They grew and multiplied while there was famine. in Goshen and where the 70 people stayed together with Jacob and his troops, that place was so blessed. He grew and multiplied. So Jacob comes, யாக்கோபு வரான், so overjoyed, ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுறான், he lives his life, அவனுடைய வாழ்க்கையை வாழ்றான். abundance, then famine and everything. நிறைவு, அதுக்கப்புறம் பஞ்சம் எல்லாமே போகுது. But Goshen is untouched. ஆனா கோஷன் எவனும் தொட முடியாத மாதிரி இருக்கு. Now Jacob is going to die. யாக்கோபு மரிக்க போற காலம் வந்துருச்சு. So he calls everyone and he says, I'm going to bless. அவன் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு சொல்றான், நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்க போறேன்னு சொல்றான். Most of it won't come under blessing. He just, based on their sin, he calls them on their sin basically. நிறைய விஷயம் blessingல வராது, பாவத்தை அவர் வெளில கூப்பிடுறாரு, அவ்வளவுதான். ஒவ்வொரு பையனா பண்ண பாவத்தை சொல்றான். நீ அப்படி பண்ணிட்ட, நீ இவனை கோவப்பட்டு கொன்னுட்ட, நீ என் பெட்ட ஏறிட்ட, இதெல்லாம் தான் நான் உன்னை அப்படிதான் சொல்றாரு எல்லார்ட்டையும். He is just recalling all the sins that each of the sons did. அவன் கொஞ்சம் அவன் ஹார்ட் ஹீலா இருந்திருந்தா, அதெல்லாம் மன்னிச்சுட்டு நீ அதெல்லாம் பண்ண, நான் மன்னிச்சிட்டேன், நீ நல்லா இருக்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான். ஆனாலும் கடைசி வரைக்கும் அப்படின்ட்டே போயிட்டாப்ல. If his heart had been healed, he would have said, it's okay, I've forgiven all of that and I bless you. But he didn't do that. He's just stuck with his offense. பக்கத்துல பா சொல்லு, ஹார்ட் ஹீலிங் ரொம்ப முக்கியம். Heart healing is very important. blessing covenant இருக்கலாம். You can have blessing covenant. ஆபிரகாமுக்கு ஆணையிட்ட தேவன் உன் வாழ்க்கையிலும் உண்மையா இருக்கலாம். ஆனா உன் ஹார்ட் யார் தான் ஒர்க் பண்ணணும்? நீ தான். Now the God who made the covenant with Abraham, he could be still true to your life as well, but your heart has to be worked by you. ஜோசப் பார்த்த உடனே, when he sees Joseph, பாருங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க. யோசேப்பை பார்த்து சொல்றாரு, உன் தகப்பனுடைய தேவனாலே அப்படி ஆயிற்று, அவர் உனக்கு துணையாய் இருப்பார், அவர் உனக்கு துணையாய் இருப்பார், சர்வ வல்லவராலே அப்படி ஆயிற்று, சர்வ வல்லவராலே அப்படி ஆயிற்று, அவர் உயர வானத்திலிருந்து உண்டாகும் ஆசீர்வாதங்களினாலும். அவங்க அப்பா சொன்ன blessing ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றாப்ல. உயர வானத்திலிருந்து உண்டாகும் ஆசீர்வாதங்களினாலும், கீழே ஆழத்தில் உண்டாகும் ஆசீர்வாதங்களினாலும், கீழே ஆழத்தில் உண்டாகும் ஆசீர்வாதங்களினாலும், ஸ்தனங்களுக்கும் கற்பங்களுக்கும் உரிய ஆசீர்வாதங்களினாலும், ஸ்தனங்களுக்கும் கற்பங்களுக்கும் உரிய ஆசீர்வாதங்களினாலும் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். உன் தகப்பனுடைய ஆசீர்வாதங்கள் உன் பிதாக்களுடைய ஆசீர்வாதங்களுக்கு மேற்பட்டதாய் இருந்து நித்திய பர்வதங்களின் முடிவு மட்டும் எட்டுகின்றன. அவைகள் யோசேப்புடைய சிரசின் மேலும் தன் சகோதரர்கள் விசேஷனுடைய உச்சந்தலையின் மேலும் வருவதாக சொல்லி தி பிளெஸிங்கை யாருக்கு செட் பண்றான்? So the blessing is working in Joseph's life, and all the brothers,
இப்போ நீங்கள் எல்லாரும் பிரதர்ஸ், ஓகே, உங்கள் கேரக்டர் மாறிடுச்சு, ஓகே. All the brothers were blessed because of Joseph. Now the power of the blessing is working on Joseph's life, and all the brothers, எல்லா சகோதரர்களும் யோசேப்பினால ஆசீர்வதிக்கப்படுறாங்க. இது பைபிள் இல்ல, என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து. Now, this is something that's not in the Bible, but it's my own personal opinion. தனிப்பட்ட கருத்து என்னன்னா, What is my personal opinion? இவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு ரெவலேஷன் இருந்திருந்ததால், If all of these other brothers had a revelation, இவங்க எல்லாம் இந்த blessing covenant மேட்டரை தாம் பிள்ளைங்களுக்கு ஒழுங்கா சொல்லி தந்திருந்தா, and if these brothers had taught the blessing covenant rightly to their children, இவங்க 400 வருஷம் அடிமைத்தனத்துக்குள்ள போயிருக்க மாட்டாங்க. they wouldn't have gone into 400 years of slavery. ஏன்னா the seed of Abraham இப்படி அடிமையா போறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல. Because the seed of Abraham going into slavery is impossible. ஆனா இவங்க ஆபிரகாம் ஈசாக்கு சொல்லி தந்த மாதிரி, ஈசாக்கு யாக்கோபுக்கு சொல்லி தந்த மாதிரி, யாக்கோபு யோசேப்புடைய வாழ்க்கையில இனிஷியலா விதைச்ச மாதிரிங்க சொல்லி 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 இங்க பாரு, நீ தாண்டா செல்லம், உனக்கு தாண்டா பிளெஸிங், தாத்தாவோட பிளெஸிங் உன் மேல தாண்டா வருதுன்னு சொன்ன மாதிரி இவங்க அடுத்த ஜெனரேஷன்ல ஒர்க் பண்ண மாதிரி தெரியல. Now just the same way Abraham taught Isaac and Isaac taught Jacob, and Jacob initially was working with Joseph when he was a kid, saying grandpa's blessing is going to come upon you, my blessing will come upon you. It doesn't see as if the other brothers worked on their children's lives. ஏன்? Why? இவனுங்க அவங்க அப்பாட்ட இருந்து எதை வாங்கல? பிளெஸிங் வாங்கல. கடைசியில் சாக போகும்போதும் ஜேக்கப் என்ன சொல்லிட்டு தான் சாகுறாரு? சாபத்தை சொல்லிட்டு சாகுறாரு. Now because these guys, they didn't receive blessing from their father, even in his deathbed, Jacob says curses and he dies. So பெருசா இவங்க பிள்ளைங்களுக்கு சொல்றதுக்கான ஒரு ஃபீலிங்கே அவங்களுக்கு இல்லாம போயிடுச்சு. So they never had the feeling of saying something to their kids. எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு பர்பஸ் இருக்கு. Everyone has a purpose of their own. லேவிக்கு பர்பஸ் இருக்கு, யூதாக்கு பர்பஸ் இருக்கு, ஜெபுலனுக்கு இருக்கு, தானுக்கு இருக்கு, எல்லாத்துக்கும் பர்பஸ் இருக்கு. ஆனா இவனுங்க என்னவா ஃபீல் பண்ணல? blessed-ஆ ஃபீல் பண்ணல. Levi had a purpose, Zebulun had a purpose, Judah had a purpose, but they didn't feel blessed. So டேய், நீ ஆபிரகாம் நிறுத்துடா, நீ கீழே போக முடியாதுடா அப்படின்னு சொல்ற இது இந்த ஃபாதர்ஸ்க்கு இல்லாம போயிடுச்சு. So these fathers, they didn't have the confidence to say, hey, you are the seed of Abraham, you cannot go down. To their children, they were never able to do that. So 400 வருஷம் அடிமைத்தனத்துக்குள்ள போயிடுறாங்க. 400 years into slavery. கத்துறாங்க. And they are crying out. வலி தாங்க முடியாம கத்துறாங்க. Unable to bear the pain, they are crying out. வலி தாங்க முடியாம கத்துன உடனே, as they are crying out in pain, யாத்ராகமம் 2ஆம் அதிகாரத்துல தேவன் பெருமூச்சை கேட்ட உடனே அவருக்கு என்ன ஞாபகம் வருதான்? ஆபிரகாமோடும் ஈசாக்கோடும் யாக்கோபோடும் செய்த உடன்படிக்கையை நினைவு கூர்ந்தார். Now when God heard their groaning, God immediately remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. The blessing continued. The blessing is continuing here. இப்போ மோசே தான் லைஃபை முடிக்கிறார். Now Moses is ending his life. முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இஸ்ரவேல் ஜனங்களை ஜாஷுவாக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃபைனல் ஸ்பீச் தான் டியூட்ரானமி. And right before handing over the Israelites to Joshua, the final speech. நிறைய மேட்டர் ரிகவுண்ட் பண்றாரு, நிறைய இதை ரிமைண்ட் பண்றாரு, அதெல்லாம் தான் டியூட்ரானமி. He is recounting a lot of things, he reminds a lot of things, all of those things is Deuteronomy. 10வது வசனம் 1:10. The Lord your God has multiplied you, and here you are today as the stars of heaven. See, God gave this word to Abraham, and currently in front of Moses they are standing like a humongous crowd, and Moses saying, see, God has kept his word, he has multiplied you as the stars of heaven. And then from there he says the next verse, may the Lord God of your fathers make you 1,000 times more than you are, and bless you as he has promised you. வானத்தில் நட்சத்திரங்களை போல உங்களை என்ன பண்ணி வச்சிருக்காரு? பெருக வச்சிருக்கார். இப்ப இருக்கிறதை காட்டிலும் இன்னும் 1000 மடங்கு நீங்க
ஆசீர்வதிக்கப்படுவீங்க. ஏன்? கவனன்ட் சொல்லு, போய்கிட்டே இருக்கும். அப்வர்ட் அண்ட் ஃபார்வர்ட். Just keeps on going upward and forward. நீ வாழ்க்கையில எவ்வளவுதான் சூப்பரா இருந்தாலும் அந்த சூப்பருக்கு ஒரு சூப்பர் வச்சிருக்கும், the blessing. However super your life looks right now, even than that super there is another super, that is the blessing. நீ எந்த ஸ்டேஜ் வந்தாலும் அதுக்கு மேல ஒரு ஸ்டேஜ் ஒரு ஆசீர்வாதத்துக்கு கொண்டு போயிட்டே இருக்கும். Whatever stage you get to, beyond that stage another level of blessing it will take you. 1 Peter chapter 2 verse 9. You're a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Come on, say chosen, royal, holy, peculiar. KJV, put KJV. Chosen, royal, holy, peculiar. You know, you might have heard this. This is an old English word, peculiar, which means there are so many meanings. The way we use peculiar is different. The way peculiar here means possessing something fully. That's what it means. இந்த பெக்யூலியர் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து இன்னைக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிற பயன்பாடு ரொம்ப வித்தியாசமானது. ஆனால் இங்கே சொல்லியிருக்கிற பெக்யூலியருக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, ஏதோ ஒரு விஷயத்தை முழுமையா பொசஸ் பண்ணி அதை ஆட்கொள்றது. Say chosen, royal, holy, peculiar. These are the 4 manifestations that will happen because you are set apart by the blessing covenant. நீங்க இந்த ஆசீர்வாதத்தின் உடன்படிக்கையினால பிரித்தெடுக்கப்பட்டதனால இந்த 4 விஷயங்கள் தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில அதனுடைய வெளிப்பாடாக நடைபெறும். You are a chosen generation. நீங்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியா இருக்கீங்க. You are a royal priesthood. நீங்க ராஜரீக புரோகித வர்க்கமா இருக்கீங்க. A holy nation. ஒரு பரிசுத்த சந்ததியா இருக்கீங்க. What is holiness? பரிசுத்தம்னா என்ன? You are a chosen generation, a holy nation. னா இந்த மாதிரி ஒரு நேஷனே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நேஷனை உண்டாக்கணும்னு சொல்லி தான் ஆபிரகாமை கூப்பிட்டு அவனோட தி பிளெஸிங் கவனன்ட் பண்ண பொண்ணு சொல்றாரு, ஐ வில் மேக் எ நேஷன் அவுட் ஆஃப் யூன்னு சொல்றாரு. உன்கிட்ட இருந்து வர நேஷன் வந்து அது எல்லா ஒரு நேஷன், இந்தியா, பாகிஸ்தான், அமெரிக்காவுக்கு இருக்கா மாதிரி ஒரு பேரிக்கா கிடையாது. உன்கிட்ட இருந்து வர நேஷன் அது ஒன் ஆஃப் அ கைண்டான நேஷனா இருக்கும்பா. அது வந்து ஒரு டிசைனர் வேறு, அது வந்து அது மாதிரி வேற எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொன்ன வார்த்தைக்கே இன்னைக்கு உலகத்துல 10 பில்லியனர்னா 9.25 பில்லியனர் ஜூ. Now when he says you are a chosen generation and a holy nation, he went and made a covenant with Abraham saying, I will bring a nation out of you, and this nation will not be like yet another, like so many India, Pakistan, America and so many things. It will be so unique, like there's no other nation like that. Just this word spoken over Abraham and his generations, out of all the billionaires that live out there, out of 10 billionaires, out of every 10 billionaires, 8 to 9 billionaires are Jews. Or has a Jewish origin. How all crazy technologies come from there? இப்படி பயங்கரமான டெக்னாலஜிலாம் அங்க இருந்து வருது. Crazy innovations happen from பயங்கரமான கண்டுபிடிப்புகள். How their brain is working very different. எப்படி அவங்களுடைய மூளை வேற விதமா வேலை செய்யுது? It's because right from a young age they are reading Torah, which is telling you will be above all nations. 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 You are set apart. You are holy. For them, when they say holy, they are not thinking drinking and smoking. When they hear holy, they know what holy is. Therefore, they are holy. நீ வந்து இதையும் நினைச்சிட்டே இருக்கிறனால இன்னும் இதுல இருந்தே நீ வெளியே வர முடியாமையே இருக்க. Now, அவங்களுடைய சின்ன வயசுல இருந்தே அவங்க வந்து தோராவை படிச்சு வளர்றதுனால அவங்க படிச்சிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா வந்து நீ எல்லா ஜாதிகளுக்கும் மேலானதா இருப்ப, நீ எல்லா தேசங்களுக்கும் மேலான தேசமா இருப்ப,
அப்படியே கேட்டு கேட்டு நீ ஒரு பரிசுத்த சந்ததியா இருப்பேன்னு சொல்லி அந்த பரிசுத்தத்துக்கு அர்த்தம் அவன் புரிஞ்சனால அந்த இடத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். Today you are thinking it's about smoking cigarette and not drinking and things like that, and you are struggling to even get out of that now. 1 Peter 2:10. Which in time past you were not a people, but are now the people of God. So whom is he talking about? Gentiles. So he's quoting 2:9 to Gentiles. This is what apostles did. Apostles basically took the blessing and opened the door wide open for everyone and saying, it was not just for ethnic Israel. God wanted everyone to be included in this. That's why he sent Christ. That's what the connection between the old covenant and the new covenant is. 1 பேதுரு 2:9 அப்படின்னு அந்த வசனத்தை வந்து அது யூதர்களுக்குரிய ஆசீர்வாதத்தின் வசனத்தை எடுத்து 2:10 பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்ப சொல்றாரு, நீங்க தேவனுடைய ஜனங்களா இல்லாம இருந்தீங்க, இப்ப தேவனுடைய ஜனமா இருக்கிறீங்க அப்படின்னா யாரை பத்தி பேசுறாருன்னா புறஜாதியினரை பத்தி பேசுறாரு. யூதர்களுக்கே உரிய அந்த பிளெஸிங் ஆசீர்வாதத்தை எடுத்து புறஜாதிகளுக்கும் எல்லாருக்கும் சேர்ந்து கொடுத்ததுதான் அப்போஸ்தலர்கள் செய்த வேலை. அவங்க வந்து இது வந்து பிறப்பினால யூதனா பிறந்தவனுக்கு மாத்திரம் உரியதல்ல, இதுக்காக தான் கிறிஸ்து அனுப்பப்பட்டார், இந்த கதவு மற்றவங்களுக்கு திறக்கும்படியா அப்படின்னு சொல்லி இதை எடுத்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. இப்ப இவன் இஸ்ரவேல். Now he is Israelite. The blessing ஆபரேட் பண்றான். He is operating in the blessing. ஆண்டவர் ஆபிரகாமை கூப்பிடும் போதே என்ன சொல்றாரு? உன் வித்துக்குள் சகல ஜாதிகளும். சோ ஆண்டவர் ஆபிரகாமை கூப்பிடும் போது யாரை மாத்திரம் மைண்ட்ல வைக்கல, வெறும் ஆபிரகாம் மாத்திரம் வைக்கல, உன்னை பெரிய ஜாதி ஆக்குவேன், ஆக்கி உன்னை வெளிச்சமாக்குனதுனால யாரெல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவா? இவங்கெல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இவங்களுக்கு வந்து என்ன தெரியாம இருக்காங்க, உன்னை பார்க்கறதுனால உன்கிட்ட வந்து என்ன செய்வாங்க? கேட்பாங்க, இப்போ இவ்வளோ சூப்பரா இருக்கியப்பா, உன் சாமி எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுன்னு கேட்பாங்க. அந்த அளவுக்கு நான் உன்னை என்ன செய்வேன்? வைப்பேன் அப்படின்னு சொன்னார்னா ஆண்டவர் வந்து யாரை குறித்து கன்சர்ன்டா இருக்காரு? இவனை குறித்து கன்சர்ன்டா இருக்காரு. இவனை குறித்து கன்சர்ன்டா இருக்கிறனால ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை எங்க வச்சிருக்காரு? இவனை வச்சிருக்காரு. இவனை கூப்பிட்டு ஆசீர்வச்சாரு. இவன் பயப்புள்ள ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட உடனே இவனை எப்படி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டான்? பக்கத்தில் வராது அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான். அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான். எப்பா நான் கூப்பிட்டதே உன்னை இதுக்காக, அவனை ஆசீர்வதிக்கிறதுக்காக தான் கூப்பிட்டேன். நீ இப்போ அவனை என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிட்ட? வேஸ்ட்ன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்ட. இதனால உனக்கு இருக்கிற பர்பஸை நிறைவேற்றுற மாதிரி ஒரு வித்து வரும். அந்த வித்து மூலமா அவர் யாருக்கு ஒளி ஆயிடுவாரு? புறஜாதிகளுக்கு ஒளியா இருப்பாங்க. இதுதான் ஓல்ட் டெஸ்ட்மென்ட் நியூ டெஸ்ட்மென்ட் உடைய கனெக்ஷன். Now when God called Abraham, he said, in you all the nations of the earth will be blessed, and the purpose of the blessing was Abraham and his seed, his generation, to be so blessed that the Gentiles will come and ask, you are so blessed, what is your secret? Introduce me to your God, and they shall know God and they shall be blessed. So when God called Abraham, he had in mind all the Gentiles to bless every one of them. Now that Abraham's seed have been so blessed, all the Jews came to a place where they said, oh, I hate all the Gentiles, and then they started pushing away the Gentiles and things like that, which means they were not fulfilling their purpose. So God said, I will raise a seed in you through whom all the nations will be blessed, who will be the light of the Gentiles. And now that is the connection between the Old Testament and the New Testament. So now come to Deuteronomy. தேவனாகிய கர்த்தரே தேவன் என்றும் தம்மில் அன்பு கூர்ந்து தமது கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறவர்களுக்கு அவர் 1000 தலைமுறை மட்டும் உடன்படிக்கையும் தயவையும் காக்கிற உண்மையுள்ள தேவன். பக்கத்துல பார்த்து சொல்லு, 1000 தலைமுறை மட்டும். 1000 தலை. 12ஆம் வசனம் போடுங்க, எல்லா சத்தமா வாசிங்க. இந்த நியாயங்களை நீங்கள் கேட்டு கை கொண்டு அவைகளின்படி செய்வீர்களானால் அப்பொழுது உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த உடன்படிக்கையும் கிருபையும் உனக்காக காத்து உன்மேல் அன்பு வைத்து, பக்கத்தில் சொல்லுங்க, உடன்படிக்கையை காத்து உன்மேல் அன்பு வைத்து உன்னை ஆசீர்வதித்து
உனக்கு கொடுப்பேன் என்று உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த தேசத்தில் உன்னை பெருக பண்ணி உன் கற்பக்கனியையும் உன் நிலத்தின் கனிகளாகிய உன் தானியத்தையும் உன் திராட்சை ரசத்தையும் உன் எண்ணெயையும் உன் மாடுகளின் பலனையும் உன் ஆட்டு மந்தைகளையும் you shall be blessed above all peoples. There shall not be a male or female barren among you or your livestock. Nothing can be barren. Your business account cannot be barren. No account of yours can be barren. Nothing that is connected to you in any way or form or matter, it doesn't have permission to be barren because of the blessing of Abraham. ஆபிரகாமுடைய the blessing இருப்பதனால உங்களுடைய வாழ்க்கை சம்பந்தப்பட்ட ஒன்றும் மலடாய் இருப்பதில்லை, கனி கொடுக்காம இருப்பதில்லை. உங்க அக்கவுண்டா இருக்கலாம், உங்களுடைய எந்தவித வாழ்க்கையின் எந்த பகுதியா இருக்கலாம், அது கனி கொடுக்காம மலடாய் இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு அனுமதி இல்லை. Keep your hand. Blessed above all peoples. எல்லா ஜனத்துக்கும் மேலாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். Nothing shall be barren in my circle. என்னுடைய சுற்று வட்டாரத்துல ஒன்றும் மலடாய் இருப்பதில்லை. Next verse. And the Lord will take away from you all sickness and afflict you with none of the terrible diseases of Egypt which you have known, but will lay them on all those who hate you. Look at something. So you see, no disease, no barrenness, all these no things is part of the blessing. Say, healing is part of the blessing. Health is part of the blessing. Wholeness is part of the blessing. So the blessing is not just about money. சுகம். Take this thing out. Oh, they're talking about money. They're talking about money. We are not only talking about money. We are talking about every dimension of your life that's called the blessing. இங்க பாருங்க, வியாதி இருப்பதில்லை, மலடாய் ஒன்றும் இருப்பதில்லை. வசனம் சொல்லுது, நம்ம இந்த நோ கவர்னன்ட்குள்ள பார்த்த எல்லா விஷயங்களும் த பிளெஸிங்க்கு உட்பட்டதா இருக்கு. ஆகையால் த பிளெஸிங் சொல்லும் போது அதுல சுகம் இருக்கு, ஆரோக்கியம் இருக்கு, நிறைவு இருக்கு, முழுமை இருக்கு. ஸோ வெறும் காசை பத்தின விஷயம் கிடையாது. இது உங்களுடைய வாழ்க்கையின் அனைத்து பகுதியும் ஆசீர்வதிக்கிற த பிளெஸிங் இது. Verse 17. When God is sending you to possess, in your heart, if you say, these nations are greater than I, how can I dismiss? You are given a job to do, which you feel, you don't. He says, don't be afraid in your heart. Don't be thinking that, how can I do this? How can I go? How will a door open for me here? How will I do this? Don't think like that. Why? Verse 18. You shall not be afraid of them, but you shall remember well what the Lord your God did to Pharaoh and to all Egypt. Yeah. The great trials which your eyes saw, the signs and wonders, the mighty hand and the outstretched arm by which the Lord your God brought you out, so shall the Lord your God do to all the peoples of whom you are afraid. Moreover, the Lord your God will send the hornet among them until those who are left, who hide themselves from you, are destroyed. Every spirit out there which is designed to destroy you, the blessing covenant has a commandment that these hornets go before and expose those things and everything get destroyed. உங்களை அழிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட எந்தவித ஆவிகளா இருந்தாலும் இந்த த பிளெஸிங் மேல ஒரு கட்டளை இருக்குது. இந்த வண்டுகளை அனுப்பி அதை வெளியில கொண்டு வந்து அதை அழிச்சு முடிக்கிற வரைக்கும் இது ஓய்வதில்லை. Let's read verse 21 as well. You shall not be terrified of them, for the Lord your God, the great and, in KJV it says terrible God, great and terrible God is among you. Look at somebody and say, only one thing under the blessing covenant. The blessing covenant கீழ ஒண்ணுதான். One thing he repeats again and again in Deuteronomy. ஒரே விஷயத்தை தான் டியூட்ரானமில உபாகமம்ல திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கார். He says, don't be afraid of any king. எந்த ராஜாவையும் பார்த்து பயப்படாத. Don't be afraid of any king. எந்த ராஜாவையும் பார்த்து நீ பயப்படாத. He might be a giant.
அவன் ஒரு ராட்சதனா இருக்கலாம், but don't be afraid. ஆனா நீ பயப்படாத. Don't be afraid. நீ பயப்படாத. Why? ஏன்? Because they were afraid of a king. 400 years they were slaves. ஏன்னா ஒரு ராஜாவுக்கு பயந்தனால 400 வருஷம் அடிமையா இருந்தாங்க. என்னனாலும் செய்யி, என்ன தவிர வேற யாருக்குமே பயப்படாதன்றார். He's saying you can do anything, but apart from me, don't fear any man. உன் வாழ்க்கையில fear of the Lord மாத்திரம் இருந்ததுன்னா எந்த ஃபியரும் இருக்க தேவையில்லை. If you have only the fear of the Lord in your life, you don't need any fear. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் உன் வாழ்க்கையில இருந்ததுன்னா உன் வாழ்க்கையில வேற எந்த பயத்துக்கும் இடம் இல்லை. எல்லா பயமும் ஏன் உனக்குள்ள இருக்குன்னா என்ன இல்லை, கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இல்லை. டேய் நான் யாரா, நான் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன், தலைமுறை தொல்லாம எவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன், நீ ஒரே ஒரு ஆளுக்கு தான் பயப்படணும், நீ எனக்கு மாத்திரம் பயந்தா போதும், என் உடன்படிக்கை உண்மைக்கு பயந்திருந்து நடந்தா போதும், நீ வேற எதை குறிச்சும் பயப்படாதன்றார். If you have the fear of the Lord in your life, you don't need to fear anything. If you have so many fears in your life, it means you don't have the fear of the Lord. He's saying, who are you, what I have done, what kind of a God I am. Now, if you just have the fear of me in your life, you don't need anything else. You don't need to be afraid of anyone in the world. The Lord your God will drive out those nations before you. Little by little, you will be unable to destroy them at once, lest the beasts of the field become too numerous for you. பாரு, he's saying, see, அவனை எல்லாத்தையும் ஒரே செகண்ட்ல நான் விரட்டி விட்டுலாம். விரட்டி விட்டுட்டா மெயின்டைன் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ரியல் எஸ்டேட் அதிகமாக இருக்கு. அவனுங்க எல்லாம் கட்டிக்கிட்டு இருக்கட்டும், வீடு கட்டட்டும், இதெல்லாம் கட்டட்டும், நீ கட்டாத வீட்டில் குடியிருப்பாய். நான் முதல்ல அவனை விரட்டிட்டேன்னா அந்த இடம்லாம் என்ன செஞ்சிடும், பாழா போயிடும். ஸோ சிலர் சில பிஸ்னஸ் பில்ட் பண்ணட்டும், சிலர் இதை பண்ணிட்டோம், இதெல்லாம் பண்ணிட்டோம், எல்லாம் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணிட்டோம், அவங்களெல்லாம் குறித்து நீ பயப்படாத. நீ உன்னை பொசிஷன் பண்ணுறதுல மாத்திரம் நீ கரெக்டாரு. நீ ஸ்ட்ரெங்தன் ஆக ஆக உன் ஐடென்டிட்டியில் எங்கே நான் உன் கையில் எதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியுன்றார். Now, God is saying, see, it's very simple for me. I can chase out all of these people out of this land. But the real estate is too much for you to just go and handle. So let them take care of it. Let them handle, let them build things. Let them build houses, whatever they build, let them take care of it. And let them build businesses, let them build whatever. But you don't be afraid of them. When the time comes and you work on positioning yourself, I'll take you and I will grab everything. The houses that you didn't build, you will go and live in those houses, he says. உனக்குன்னு ஒரு மேட்ரு உன் பேர்லன்னு உடன்படிக்கையில் சில ஸ்க்ரால்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோவேன். அது எவ்வேறுபட்ட கொம்பனா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. எவன் உனக்கு கம்பீட் பண்ணி உன் டீலை முடிக்கணும்னு வரான்றதே மேட்ரு கிடையாது இதில். Now, if something is written on your name and it is booked on your slot in the scroll, no matter who it comes to stand against you, it can be a giant, it can be someone that is so humongous that you'll think, man, I can't compete with this guy. I can't just give a price, the kind of price that he would give. I'll never be able to do that. எல்லா மேட்டரும் நம்ம ஸ்ட்ரெங்தன் ஆறதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிருக்காரு. Everything God is waiting for us to be strengthened. This is the main thing that I want you to know. What did we read in Genesis 17:7 last week? போன வாரம் ஆதியாகமம் 17:7 என்ன வாசிச்சோம்? என்ன கேட்டான்ற மாதிரி பாக்குறீங்க? 100 தடவை வாசித்தோம்லப்பா 17:7ன்னு. என்னது 17:7 வாசிங்க. I will establish my covenant between me and you and your descendants after you in their generation for an everlasting covenant to be God to you and your descendants after. I'll be your God to you. That's a covenantal word. அது உடன்படிக்கையின் வார்த்தை. It's a covenantal word. That's the only thing he says. I'll be a God to you. Do not choose other gods and go after idols. I'll be a God to you. Just stick to my voice. Then all these things will happen. நான் உனக்கு தேவனா இருப்பேன். நீ மத்த விக்கிரகங்களுக்கு பின்னாடி போகாம மத்த தேவர்கள் பின்னாடி போகாம என் கூட ஒட்டிரு. நான் உனக்கு வாக்குத்தத்தம் செய்றேன்னு சொல்றார். So here is the thing. I want you to know. I will establish. Say the word establish. I will establish my covenant between
you and me and your descendants after you in their generation. Okay, this is the main thing. I will establish the covenant in your descendant in their generation. In every generation, he has to keep establishing his covenant in the seed of Abraham. ஒவ்வொரு சந்ததியிலும் அவருடைய ஆபிரகாமின் வித்தா வந்திருக்கிற ஜனங்கள் மேல அவங்களுடைய சந்ததியில அவருடைய உடன்படிக்கையை அவர் புதுப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார், அவர் நிர்ணயித்துக் கொண்டிருக்கிறார். Now Deuteronomy 8:6. Therefore you shall keep the commandments of the Lord your God to walk in his ways and to fear him. For the Lord your God, come on, out loud. For the Lord your God is, this is a prophetic word for us. He is bringing us into a good land. A land of brooks, of water, of fountains and springs that flow out of valleys and hills. But the land that God is bringing you into will be a good land, a land of brooks of water, of fountains and springs that flow out of valleys and hills. Okay? Yeah, go ahead. A land of wheat and barley, of vines and fig trees and pomegranates, a land of olive oil and honey, a land in which you will eat bread without scarcity and in which you will lack nothing, a land whose stones are iron, out of whose hills you can dig copper. When you have eaten and are full, then you shall bless the Lord your God for the good land which he has given you. Beware that you do not forget the Lord your God by not keeping his commandments, his judgments, his statutes which I command you today. Lest when you have eaten and are full and have built beautiful houses and dwell in them, when your herds and your flocks multiply and your silver and your gold are multiplied and all that you have is multiplied. This is the blessing life, right? Everything that you have is multiplied. Silver is multiplied. Gold is multiplied. Everything you have is multiplied. When you're living the blessed life, yeah? When your heart is lifted up and you forget the Lord your God who brought you out of the land of Egypt from the house of bondage, who led you through the great and terrible wilderness in which fiery serpents and scorpions and thirsty land there was no water, who brought water for you out of the flinty rock, who fed you in the wilderness with manna, which fathers did not know, that he might humble you and test you and do you good in the end. Then you say in your heart, my power, the might of my hand gave me this. This is the danger. This is the warning of you living in the blessing. He's saying, when you're living in the blessing, never come to a place where you say, I've done this. I've done this. இதுதான் டேஞ்சர். இதுதான் வார்னிங்கா தேவன் கொடுக்கிறாரு. the blessing என்ற வாழ்க்கையில நீ வாழும்போது எல்லாம் செம்மையா இருக்கும்போது இப்படி சொல்லாத, என்னுடைய வல்லமை என்னுடைய கரத்தின் கிரியை இதை செய்தது அப்படின்னு சொல்லி மாட்டிடாத. Don't forget. மறந்துடாத. Then verse 18. 18ஆம் வசனம். Let's all stand and read that verse. எழுந்திருந்து அதை வாசிக்கலாம். And you shall remember the Lord your God, for it is he who gives you it is he who gives you power to get wealth, that he may establish his covenant which he swore to your fathers. So, him giving you power to get wealth is the way of him establishing covenant. ஐஸ்வரியத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கான பலனை உங்களுக்கு தருவதுதான் அவருடைய உடன்படிக்கையை நிலைப்படுத்துவது. There is a God who establishes covenant generation after generation, generation after generation.
ஒவ்வொரு சந்ததி அடுத்து சந்ததி அடுத்து சந்ததி தோறும் அவருடைய உடன்படிக்கையை நிலைப்படுத்துகிற ஒரு தேவன் இருக்கிறார். But one of the ways he establishes அவருடைய உடன்படிக்கையை நிலைப்படுத்துகிற ஒரு முக்கியமான வழி is he gives you power to get wealth. ஐஸ்வரியத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கான பலனை உங்களுக்கு தருகிறார். He is not saying he is giving you wealth. அவர் உங்களுக்கு ஐஸ்வரியத்தை தரேன்னு சொல்லல. He is saying he is giving you power to create wealth. ஐஸ்வரியத்தை சம்பாதிப்பதற்கான பலனை உங்களுக்கு தரேன்னு சொல்லுகிறார். And this is no small matter. This is not something that he is like, oh, I want to do for you. He is like, this is an important thing for me to maintain my covenant with Abraham. ஏதோ சின்ன மேட்டர் கிடையாது. ஏதோ உனக்கு ஏதாவது பார்த்து பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி போற போக்குல உன் கையில ஒரு 5-10 போட்டு போற விஷயம் கிடையாது. அவருக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா ஆபிரகாமுக்கு நான் பண்ண உடன்படிக்கைக்கு உண்மையா இருக்கணும்னா நான் இதை பண்ணி ஆகணும்பாங்கிறார். The God who establishes covenant in every generation, in their generation I'll keep establishing. When it comes to your generation, he looks at you and says, I'm going to give power to create wealth. ஒவ்வொரு சந்ததி தோறும் அவர் அவருடைய உடன்படிக்கையை நிலைநாட்டி கொண்டிருக்கிறாரு. உங்க சந்ததியை வந்த உடனே பார்க்கும்போது சொல்றாரு, உங்களுக்கு ஐஸ்வரியத்தை சம்பாதிக்கும் பலனை நான் தர விரும்புறேன்னு சொல்றாரு.